أعطيت ساديو ماني الميدالية الذهبية، أعطيت كوليبالي الميدالية الذهبية، أعطيت ساديو ماني الكأس، وأعطيت ساديو ماني 10 ملايين دولار أمريكي. لكن يجب علي إتباع القوانين، ولا بد لي من احترام القواعد واللوائح في الكاف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. باتريك موتسيبي رئيس ديال الكاف يفاجئ السنغاليين بعد الزيارة ديال الأمس إلى السنغال في الندوة الصحفية اللي دارها أمام رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم. وعلى ما يبدو أن الكل بدأ يصفق والكل بدأ يبتسم حينما قال باتريك موتسيبي للجميع في الندوة الصحفية بأنني أعطيت الميدالية الذهبية لماني، أعطيت الميدالية الذهبية لكوليبالي، كذلك أيضا أعطيت المال لكوليبالي 10,000 دولار أمريكي. بدأ السنغاليين والصحفيين كيصفقوا، قالوا صافي بأنه باتريك موتسيبي غادي يختمها وغادي يقول بأنه الكأس ديال السنغال. لكن أهم ما قاله باتريك موتسيبي في هذه الندوة الصحفية وفي الزيارة ديالو للسنغال، وغادي يكون اليوم هنا في المغرب، غادي تكون عنده زيارة إن شاء الله بحول الله حتى المغرب، اللي غادي يدير واحد الندوة صحفية مع رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع، وغادي ننتظروا شنو غادي يحطوا عليه الصحافة ديالنا المغربية، الأسئلة اللي غادي تطرح عليه، وغادي ننتظروا شنو غادي يقول، بحكم أنه من نهائي ديال الكان لم يزور المغرب ولا السنغال. وكانت هذه زيارة، واش غادي تكون زيارة لها دلالات؟ كنظن بأنه الملف خرج من الكاف اليوم راه عند الطاس، وكما قال باتريك موتسيبي للاعلام وكذلك امام رئيس الاتحاد السنغالي فاش بداو كيصفقوا في الاخير قال لهم اعطيتكم ميداليه الذهبيه، اعطيتكم الامور كامله، ولكن في الاخير ختمها وقال لهم علي ان احترم اللوائح ديال الكاف. لذا فإنما أحاول أن أتجنبه في كل مرة حينما يكون لدي مؤتمر صحفي. هذا هو السؤال الذي يطرحونه علي، لأنه سؤال مشروع. أعطيت ساديو ماني الميدالية الذهبية، أعطيت كوليبالي الميدالية الذهبية، أعطيت ساديو ماني الكأس، وأعطيت ساديو ماني 10 ملايين دولار أمريكي. لكن يجب علي إتباع القوانين، ولا بد لي من احترام القواعد واللوائح في الكاف. قال لهم علي أن أحترم اللوائح ديال الكاف. قال لهم أودي أنا ما كنتش عارف بأنه 250 ألف سنغالي عايشين في المغرب. هناك تبادل كبير تجاري ما بين البلدين، شراكة في عدة مجالات، وعلاقة يعني وطيدة ما بين السنغال والمغرب. وقال لهم هذه الأمور نتمنى ما تفسدش العلاقة ما بين البلدين. كذلك أيضا تكلم على القرار ديال الطاس، قال لهم القرار دابا خارج من يدينا حنايا، غادي يبقى الامور على الامور مشات المحكمه ديال الطاس، واي حكم خرج كل واحد يحترم كما نقولوا القرار ديال المحكمه ديال الطاس. غادي نشوفوا الزياره ديالو المغرب ونشوفوا الكلام ديالو ايضا واش نفس الكلام ولا غادي يغير في الكلام ديالو اللي قالوا في السنغال. خليكم اخواني مع الفيديو واعطوني الراي ديالكم فيه، ونتلاقاو في النهايه ديالو. Very important matters that he raised with me. Very, very important. We had some private time, and it's very important because there are things that I cannot see. And in fact, every leader is only as good as the people that leader has the privilege to work with. And I really want to thank him, the Secretary General, the leadership of football. I'm so proud of the president and the leadership. You then begin to understand why this great country is continuing to make the people of Senegal proud and the people of Africa proud. And I once more want to thank the head of state, President Faye, for the excellent meeting we had. And I leave Senegal tonight, going to Morocco tomorrow with a huge amount of confidence and enthusiasm that all of us, because my duty is to 54 countries on the African continent, and we've had a few challenges. We need to make sure that our people in Africa see us united, and also see that where there are problems and sometimes very serious problems, we can work together and overcome them. And present a united
front of not just unity between Morocco and Senegal. And I must say, I did not know that there are 250,000 Senegalese living in Morocco. And so that there's a very proud history between the people of Senegal and the people of Morocco. And I also learned about what that history entails between the two countries. And I said previously, we have always committed ourselves to use football to unite our people all over Africa. And I'm confident from this meeting that despite the challenges we have, and sometimes the challenges are an important foundation for us to recommit and to re-emphasize our commitment to work together and to grow. So I'm enormously grateful to President Faye, and as I said, I take a message of commitment to Morocco tomorrow, the people of Morocco, the football leadership, and a commitment to work together. And all of us, as I said, must now focus. The judgment will come, and whatever that judgment will be, we will come out stronger and more united, and we'll move forward. And the focus for us now is the World Cup, and African football will grow and be stronger than ever before. Thank you so much. I want to thank you for that question because it is a very important question. Je voudrais vous remercier pour cette question. C'est une question très pertinente. And of course, we respect the sovereignty of Senegal, and we respect the sovereignty of Morocco. Et bien entendu, nous respectons la souveraineté du Sénégal, mais nous respectons également la souveraineté du Maroc. And I just want to indicate that you're 100% correct. If those people were arrested outside of the stadium, nothing to do with football, it would not be our responsibility. It would have nothing to do with us. So the requests that you are making and many other people to say they were arrested at a football stadium, at a football event that was organized by CAF, the issues you raise are legitimate. That's why you will allow me to say that we are deeply respectful of the discussions which we are aware of, because this is a matter in the first instance at the diplomatic level between the two countries. I really want you to understand that it's a matter that is important to us. And exactly because it has these sensitivities about the sovereignty of both nations, we think that the right thing is to ensure that those discussions do not take place in the public domain, in the media, but that there's engagement between the authorities at the proper diplomatic channels. The people of Senegal must know that it's a matter that is very important to us as CAF. The problems and the challenges that we experienced at the final of the AFCON, Total Energies AFCON Morocco, those issues are in front of CAS, the Court of Arbitration for football, and whatever decision comes out of CAS, we will all respect. We will respect as CAF, and we will implement. But those issues are issues that are behind us now. All of us, Morocco, Senegal, the 54 nations in Africa, must focus on developing football in our countries, on the continent. Whatever decision comes out of CAS, we will respect them. Best practices of football worldwide, including in compliance with the FIFA statutes and regulations. At the press conference in Cairo last month, we are implementing certain far-reaching changes, improvements that will ensure that what happened on the final of the AFCON in Morocco doesn't happen again.
because clearly there are areas within our regulations that we are in the process of strengthening them and making sure that indeed they are in compliance and reflect the best practices of football throughout the world. There's a very simple objective that we have. It is clear to us that we still have the legacy that has been there over many years, where some of the decisions that are taken by our referees, our VAR operators, including some of the decisions that are taken by our judicial bodies, whether it's a disciplinary board or whether it's the appeal board, that some of those decisions do not enjoy the respect and credibility which is very important to us amongst ordinary football spectators and football stakeholders worldwide. And these changes that we are implementing is to make sure that African football reflects and enjoys the highest degree of confidence and respect and integrity of the decisions that are taken by our referees and our VAR operators, as well as the decisions that are taken by our judicial bodies, whether it's a disciplinary board and or the appeal board. We have zero tolerance of corruption in all its forms, as well as a deep commitment to impartiality, to independence and respect of the decisions of our referees and VAR operators, as well as the respect and credibility and integrity of the decisions of our judicial bodies. We are confident that we will come out of these challenges more united amongst the 54 nations in Africa and stronger than we've ever been, and African football will continue to be globally competitive and respected worldwide. That is a critical objective of these fundamental changes that we are introducing in CAF. I just want to say in conclusion, I want to repeat what I said previously. Under no circumstances will any single country in Africa be treated, or any single member association of CAF be treated more preferential, more advantageous, or more favorable than any other country. That will never happen. We are very clear. We have a big duty to African football in that regard, and its continued global respect. And also, we take cognizance and are committed to this obligation we have, that we derive our credibility and respect from the 1.6 billion football spectators and fans on the continent, all the football spectators, and the hundreds of millions of people throughout the world that we are honored to watch African football. اذا خوتي المغاربه كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. غدا نشوفوا، او اليوم ان شاء الله نشوفوا شنو غادي يقول باتريك موتسيبي بعد اللقاء ديالو الاول من نهائي من الكان لهنا. اول لقاء غادي يكون مع فوزي لقجع، اللي كان رفض انه يحضر في جوج ديال الاجتماعات ديال المكتب التنفيذي في اديس ابابا. كذلك في مصر رفض فوزي لقجع انه يحضر مع في الكاف، لان هناك صراحه بعض الاعضاء مفسدين. وتكلم ايضا رئيس ديال الكاف على الفساد وعلى التحكيم وكثير من الامور. قال احنا كنطمحوا اننا نطوروا كره القدم الافريقيه كما سمعتم، وقال ما كنفضلش بلد على بلد اخر. يعني كاع البلدان 54 في القاره الافريقيه قال عندي كبلد واحد ما كان ميل لا لهذا ولا لهذا. ولكن رغم ذلك الاعلام ديال العالم الاخر والمصريين لا زالوا يستعملون الكولاسه، وكذلك ايضا الفساد في الاعلام ديالهم، هما اللي عندهم الكولاسه والفساد الداخلي. خوتي المغاربه كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تبخلوش باراء ديالكم، خلينا لايك الفيديو. الناس ما مشاركينش معنا في القناه اتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. تحياتي لكم وديما